Stop what you're Let's doing. watch really quickly the difference between the Israelis and the Palestinians' perspective on this war. شو اللي صار معكم؟ ولا حاجة، قاعدين آمنين في البيت ولا في عنا أي مشكلة. نزلت البيوت علينا. البيت أنا عندي حوالي 200 نفر. والله ما بعرف مين ضل طيب. يعني أنا مستغرب أنا كيف طلعت عايش. للأمانة. أنا مستغرب كيف طلعت عايش. لكن أنا طلعت عايش عشان أوصل الرسالة للعدو ولأمريكا ولأوروبا ولكل دول العالم بأن الشعب الفلسطيني لن يقهر وسينتصر عاجلا أم آجلا. وهذه المعركة هي معركة الانتصار ومعركة القدس. مهما طال الزمن أو قصر انتهى الموضوع. لا في مجال، ما حدش يحكي عن هدنة ولا حدا يحكي عن سلام ولا حدا يحكي عن أي حاجة. احنا اليوم بندافع عن شرف الأمة العربية والإسلامية. والله لو أمعنوا فينا بالقتل والله لن نستسلم، والله لن نستسلم، والله لن نستسلم. We're not talking the same language. People who can walk into other people's houses, kill their parents and tie their children up in front of their dead parents and sit there eating out of the fridge. Another house, raping young girls, killing an 8-month pregnant lady, cutting her womb open and killing the fetus inside. And you ask me, what have I got to say to them? Give me the language. I don't speak that language. As you can see, no matter what side you support or if you just support peace, both sides are having the same kind of rhetoric that conversations are over, no more talking, just killing.